again kuyiSunday muhlu Jesu makabonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Thank you ukuthi niphinde nibe khona nizohlanganyela nathi osukwini namhlanje ngelihle igama leNkosi. Amen. Sithanda ukubonga ibithu abazalwane who take their time Sunday after Sunday bese basilalela. Bese Amen. basibukela bazalwane. Amen. Amen. Ku Facebook live emuhlu Jesu. Sayiqala lendima ka live uqala unyaka ngomanje kuze kube namanje sisesekhona. Amen. Hallelujah. Amen. Ngokusizwa iNkosi siyabonga ukuthi every Sunday kunabazalwane who connect, who watch bese bayabusiseka abazalwane. Amen. Amen. Abanye abazalwane esibabingelelayo ilabo abasilalela ku audio ngelihle igama leNkosi. Every Sunday siyazithumela injumayelo ze audio abazalwane balalele. Uthi omunye umzalwane kimi injumayelo zakho angizilaleli ngingedwa, but njalo uma uqeda nje uyithumela ngiyayihlanganyele nabangani bami ngithi asilaleleni nanti izwi leNkosi. Ngaloko bazalwane kuyasithobisa kakhulu. Hallelujah. Ukuthi every Sunday kunabantu abahlukile that esishumayela kubo. Hallelujah. Amen. 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 Bese as you know bazalwane have been saying ukuthi injumayelo ziyahamba to different places ziloku zihambe njalo abazalwane bayafakaza ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka uyababusisa uJehova ubenze izinto ezinkulu. Ngaloko siyabonga bazalwane. Amen. Sibonga ukuthi nithathe isikhathi senu nilalele every Sunday ningaluzi nomyalezo wodwa mfaka ama-data just to hear ukuthi namhlanje ngabe iNkosi imuphi umyalezo ezosipha wona osukwini lwanamhlanje. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngoba umyalezo kaJehova la kufanele ukuba ufike khona uhlala ufika njalo. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu akayisweli indlela yokuthi athi transport umessage yakhe ayifikise umuntu efanele ukuba ifike kuye ngesikhathi efanele ukuba ifike ngaso. Uma bekungenzeka ngelinye lamalanga ngithi cha mina Nkosi angisayimisele ukuthi ngishumayele izwi noma ngihambise indaba zakho ezinhle, ngiyaresigna ekushumayeleni izwi lakaNkulunkulu. uNkulunkulu akamswelanga umuntu noma mina bengingekho kodwa bekade ayovusa omunye athi hambisa umyalezo wami kunamuntu odingayo ngoba lo bengicabanga ukuthi uzohambisa umyalezo wami akasekho kuposition yokuba awuhambise umyalezo wami. Amen. Kule viki ngikhuluma nomunye umfowethu engimaziyo uma ngisahleli nje about 2 ekseni kufika umyalezo wakhe specifically uthi lo khuluma nami na umyalezo unikeze nangu umuntu. Ithi vele kunjalo uthi Hallelujah. bese ngiyawuthatha ekseni ngiyawudlulisa ngithi kuthe entathakusa ngabana nanku umyalezo wakho uthi wathi kimi mfowethu ngiyabonga ngoba izolo bekade ngikhulela ukuthi iNkosi ayingibonise idirection. Namhlanje wena uza uletha iconfirmation yokuthi umkhuleko wami uzwakele eNkosini.
That is why ngithi kuwe noma ngakunjani uJehova akaswelanga ukuze umyalezo wakho ufike la adinga ukuba ufike khona. uJehova will always ehlala enza indlela ukuthi umyalezo wami awufike kulo efanele ufike kulo. Amen. Hallelujah. Amen. Sizithola sinesimo noma isituation esizithola sikuyo, sizithola sisemhlabeni. Njengoba sila emhlabeni bazalwane kukhona into eyenzakalayo. Hallelujah. Amen. Sizithola kwesinye isikhathi kuba khona izimpi ezihamba zisivukele. Izimpi lezi eziba assigned to impilo zethu noma to us zingangokwamandla ethu ukuthi uma ziza uNkulunkulu usuke azazi ukuthi lo lempi imlingene noma lo lempi ayimlingene, bese uJehova angayivumeli ukuba ize kulomuntu impi engamlingene. Hallelujah. Abebakade bakhuluma bebakade bathi kumele ukuba uhloniphe umhlaba. Amen. Ngoba umhlaba uyahlaba. Kunezinto in life ezenzakalayo ezikwenza ubone ibitterness yokwenzeka kwezinto. Uzibuze imibuzo eminingi ukuthi kungani kwenzeka nganansi indlela. Yingoba la sikhona sisemhlabeni. Njengoba sila sikhona yingoba kukhona ukuhlaselwa okuthile, kukhona izimpi ezithile esiyohamba bese sibukana nazo. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba sila emhlabeni sisempini bazalwane. Amen. Njengoba siphila angithi sithi sinempilo. Hallelujah. So njengoba sinempilo ingoba siyaphila. Amen. Leli gama elithi impilo ngesizulu lakhiwe amagama amabili. Amen. Igama lokuqala lithi impi. Igama lesibili ule. Amen. So impi le. Yes. Bese ke kulabo abafunda ke isizulu kuhlanganiswa ongwaqa nonkamisa. Amen. Amen bazalwane. Amen. Angithi unkamisa lokho esikwenza lapha ka grade 1 lo A E I O unkamisa ke lo. Amen. Unkamisa kahle ngesizulu. And then ongwaqa ke bese kuba yiwo all the other alphabets esiwatholayo. Angithi uma esewonke aba u26. So uma kuhlanganiswa lanka magama, because isizulu siyawahlanganisa amagama. Ngathuka ngenkathi ngifika e-university senza isizulu kwangazuthi senza ibalo imaths. Ngendlela bekade amagama ahlanganiswa ngakhona phinda phulwe ngakhona. So nami uma ngizihlanganisela ke leli gama lempilo ngiyaye ngithi lakhiwe lezi ziqu ezimbili. Eyokuqala ukuthi impi, unumber 2 ule. So impilo it's impi. Amen. Le. Amen. Uma ehlanganiswa wasikhiphela impilo yimpi le, because sizela ukuzolwa kunama battles that we have to fight. Amanye siyawazi, amanye ama battles asiwazi, amanye ezinye zezimpi uNkulunkulu usilwela sibona, ezinye zezimpi uJehova uzilwa ekusithekeni singaboni. Ungaba nomuntu nibulisane mhlawumbe umakhelwane yonke into ucabanga ukuthi ilungile, mawuphumile wambona niyabingelelana,
somehow uhamba amalanga bese uyamangala uthi sawubona makhi ubona umakhi athula hayi ngoba khona okurongo kwenzile but sekukhona la seyibambene khona sekukhona la sekuxatshelwe khona kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena wazi ukuthi ngimenzeni njengoba ngisangikhulumisa bekade ngikhulumisa yena because in life ngokwenzeka noma ngokwehla kwezinto kunezimpi esiyohamba silwe nazo now ezinye izimpi siyazazi ezinye zezimpi asizazi amen kunezimpi ekumele sizilwe bese ziyasakha kunezimpi ekumele sizilwe bese ziyasikhulisa kunezimpi okumele sizilwe bese lezo zimpi zizosiqinisa nje ukhakhayi so that sizoba ne deeper understanding ukuthi what is expected in life of us kunezimpi efanele ukuthi zifike bese siyazilwa so that zizokwenza ukuba siqine sibe strong sizokwazi ukuthi sibe namandla ngoba impilo ngendlela eyakheke ngakhona yakhiwe ngokuthi impi nempi oyinqobayo yiyo elevateayo impi nempi oyinqobayo yethathayo from this level ikmikise to the other level ngekathi ngikhula mina ngakhula ngiwumuntu othanda ukudlala ama game efonini now ngaqala ngiwadlala ku phone kwaya ngawadlala ngecomputer now there is something that is common that I noticed uma udlala ama game ku phone bokuthi udlala lama game okulwa ilevel yokuqala ubhekane nezitha ulwe nazo uyinqobe but before uzodlulela ku next level bakubekela isitha esinamandla kakhulu kunalezi oyidlule eqaleni kwaziwe ukuthi wanqoba lesi sitha uba elevated to the next level you cannot go to the next level uma lesi sitha sikushaya siponsa ama punches that you cannot stomach why because lesi sitha basenza sibe namandla kakhulu kunezitha oke wabukana nazo before now kumele ukuba usinqobe lesi sitha so that uzokwa unlockeka the next level cannot be unlocked unless you conquer lesi sitha obukene naso and ukuze uzoya ku next level you need to go through lesi sitha unless you go through lesi sitha then there is no next level unless you go through lesi sitha then there is no promotion ekumele there is even no way to even try and bypass lesi sitha because ukuze uzoqhubekela phambili umele ukuba usiqobe amen hallelujah Jesus amen now singabantu siyahlupa ngoba sifuna ukubalekela ama challenges kuneindawo kunezinto esifuna ukuyibalekela because if you can take a moment take time ubuke impilo you will notice and you will realize one thing ukuthi impilo uma uyibuka ifana nesikole amen impilo njalo kunento efanele ukuba izokufundisa that is why umntwana ekhula bese abana 6 years bathi right now uselungela ukuthi ayoqala kuphi esikolweni because there are lessons afanele ukuba awafunde yes amen there are challenges efanele ukuthi adlule kuwo awanqobe hallelujah so that as you understand ukuthi right now I'm ready for the next level now ngithi mina singabantu most of the time siyahlupa hallelujah sometimes we come across some challenges and then sifune ukuwa bypass because sesi used to ukuthatha indlela okungama shortcut kanti ukuwa bypass kwethu kusho ukulimala kwethu amen kunezinto uNkulunkulu angavuma ukuba ungadlulanga kuzo amen ukwazi ukuthi uqhubeke amen kunezimpi eziza kuwe ungazange wayinqoba ngeke ukwazi ukuthi uqhubeke amen njani okay
uyabona uma ufunda isikolo angithi ngithi kwempilo ifana nesikolo. Amen. Uma ufunda isikolo wenza ugrade 5 bese kwenzeka come December umfail lo grade 5. Uma ngenzeka uthi maqala uJanuary sekuzovula ikolo hayi mina ngibuyela lapha. Phela bazongihleka bayahlekana abangani bami. Manje ngifuna ukuchinja isikolo ngiye kwesinye isikolo. Uma ngenzeka ushintshe isikolo kuleso ufika kuso ya grade 6 so into enza ukuthi kuye ka grade 5 E1 futhi ukuthi awuphasanga. Yes. You did not qualify to go to the next level. Amen. Now most of our problem is ekutheni sithi singa qualify ku next level Yeah. sifuna ukuya ku next level. Jesus. Kanti kunezinto efanele ukuthi sithi pass through Amen. before siya ku next level. Jesus. Now uma uKristu ezoya esiphambanweni he understood one thing ukuthi it's not easy ukuba kule position engikuyo. Lo msebenzi engiwuthwele mkhulu kakhulu yangisinda. Njengoba umkhulu lo msebenzi lithi iBhayibheli ngenkathi efika eGetsemane wakhala inyembe zakhe kwaze kwaba ngazuthi amathonsi egazi because of the magnitude of the work that he had to do. And then wakhuluma lankamazwi wathi Nkosi umuthanda asidlule lesi sitsha hayi ngoba mina ngithanda kodwa ngokwentando yakho because wa understand ukuthi if I do not go through this process yokuthi kugcine kube khona i-crucifixion then it means ukuthi I cannot ngiyolanda noma ngipakule umuntu esonweni umuntu yoqhubeka ahlale esonweni. Why? Because I was not in a position ukuthi ngithi go through Gethsemane. Amen. Hallelujah. Amen. I was not in a position ukuthi ngithi go through iCalvary. Amen. Wathi lokhu kumele ukuba kwenzeke. Hallelujah. Kunezimpi Amen. esimele ukuba sizi. Hallelujah. Amen. Impi neqoqobayo ikumikisa ku next level. Amen. And ngifuna ukukhumbule ukuthi izimpo ilwayo ayile yodwa. Amen. Yeah. Amen. Izimpo obhekana nazo zinezindlela ithi ezimbili zokuyinqoba. 2 indlela yokuqala ukuthi ulwe. Indlela yesibili yokunqoba impi ukuthi ungabi. Akuzona zonke izipho eyinqoba ngoba wena uyewalwa. Uma uJesu ayobethelwa encwadini kaLuke 22 ukuze abafundi bakhe uthi niziphethe yini inkemba bathi yebo Nkosi uthi zingakhi bathi zimbili. Uthi okay that is enough that is fine asiqhubekeni. Uma beqhubeka endleleni kuqhamuka isosha lizothatha uJesu. uPeter ke ngoba ezwile ukuthi sibuzwe ngeinkemba uhosha inkemba wathi siphu indlebe yesosha wayilahla phansi. Uma sekayilahle phansi indlebe yesosha wayithatha nje kwamangala uPeter awu Jesu ngathi wenzani manje ngoba phela mina ngithi ngisindisa wena manje Jesu uyenzani le ndlebe ngoba sisempini siyalwa phela la kufanele siphathe inkemba
Ngizabuya la. Hallelujah. Wayithatha uJesu wayibuyisela. I believe that's one of the things eyamkhulu Peter ukuthi kanti Jesu njani. Then i-explanation kaJesu ithi cha Peter, indlela yethu yokulwa lempa silwa ngaleyo ndlela. Amen. Awunjani manje Jesu, bengithi njengoba ngiyiphethe ngiyisebenzise manje uthi mangiyiphethe ngiyisebenzise njani Jesu? Amen. Cha Peter, lena impi ayidinge ukuthi usebenzise amandla akho, lena impi ayidinge inkemba yakho Peter. Amen. Kunendlela efanele kuba silwe ngayo, ngizokukhomba yona Peter ukuthi lena impi ilwiwa kanjani. Amen. Ncwadi yeSamuel chapter 3 uthi uJesu onqobayo yakumnika ukuba ahlale nabo esihlalweni sami sobukhosi. Amen. Njengalokhu nami nganqoba ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Njengenkulu kuba sinqobe bazalwane, singanqobi but njengenkulu kuba sinqobe. Amen. Hallelujah. Amen. Indlela yokunqoba izimpi ukuthi uthandaze. Hallelujah. Ngoba uthi uPaul uma ekhuluma yebo singabantu kodwa ukulwa kwethu akufani nabantu. Ngithe uma ngifunda athi we do not wage war like mere humans do. Ukulwa kwethu akufani nokulwa kwabantu. Ngoba ikhali lezi siphethe azikho kanali, but they are mighty to pull down the strongholds ezibambe abantu. So kulempi esilwayo thina umkhuleko asiwushiyi ngaphandle ngoba siyaqonda ukuthi asibambene nanyama nagazi, but sibambene nemibuso nemimoya yobumnyama esebenza isemkhathini. Hallelujah. Konke okwenzayo Amen. qinisekisa ukuthi uqale umthandazo. Amen. Uhlale njalo ukhuleke. Yes. Uyahamba uhleki ubhizi thandaza. Amen. Impe esibukene nayo bazalwana kusiyo yegazi. Amen. Impe esibukene nayo ayikho ebantwini. Yeah. Kunabantu ongaxabana nabo ucabange wena ukuthi hayi inkinga yami nalomuntu. Usuke kulomuntu uye phambili uthi hayi ngomthola ongcono phambili. Ufike phambili bagile ngalento efana naleyo ishiye emuva. Ngoba impi kahle ayikho enyameni nasegazini, but impi esibukene nayo is in the heavenly places. Wathi sanqoba impi yale phezulu sobe sinqoba. Amen. Hallelujah. Amen. Impi silwa idinga uba sibe nezikhali, sibe abazalwana abahlakaniphile, sibe abazalwana abaqondayo ukuthi sibukana kanjani nalempi esibhekene nayo. Amen. Lithi iBhayibheli ncwadini yabaseFesu shomani zonke izikhali zikaBaba uNkulunkulu ukuze nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Uma senifeze konke bese niyama nime kuze kube sekugcineni. Hallelujah. Okokuqala isikhathi sokuqala lithi iBhayibheli izinkalo zenu baziboshwe ngeqiniso. Put on the belt of truth isikhathi sokuqala. Into esholwa ngayo akukho okuhlula iqiniso. Iqiniso liphelele, iqiniso linjalo. Wakhuluma iqiniso akunanto efanele uyikhumbule ngoba iqiniso liyazimela. Amen. Iqiniso liyakhuluma. Amen. Hallelujah. Amen. Isikhathi sesibili lithi iBhayibheli fakani izivikelo sesifuba. Nilunge, fakele ukulunga, nigqoke ukulunga. La nihamba khona abantu banazi ukuthi nilungile. Amen. Ngoba ningabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Inyawo zenu bese ziyagcokiswa,
zigqokiselwa ungena ukushumayela ivangeli enyaweni zenu nifake izicathulo eziya konke le ndawo nihamba isivangeli lokuthula la nifika khona nimemezele ini ukuthula ukwazi ukuba umntwana kaNkuluNkulu but la ufika khona abantu bayaxabana la ufika khona abantu bafuna ukuhamba ngoba sewukhona wena mawukhona ufika nje bese wenza ukuthi abantu bangahlalisani ngawe. Amen. Sikhalisesine thathani isihlangu sokukholwa. Amen. Thathani isihlangu Amen. sokukholwa. Amen. So that niyocisha ngaso imcibishoni yesitha. Sitha masifikile sihlasela. Sifika nesihlangu sokukholwa. Amen. Fire out. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Scan. Saka number 5. Fakani isigqoko sensindiso. Hallelujah. Isigqoko esisho ukuthi mina ngisindisiwe. Amen. Insindiso la ekhanda. Amen. Wazi la ukuthi ngisindisiwe. Then bese from la konke kwehlela phansi uthi nokwenza kwami kubonisa ukuba ngisindisiwe. Ukhavara ini umzimba wonke but indaba iqale. Amen. Amen. Uthi I'm saved. Yes. Hallelujah. Amen. Okugcina niphathele inkemba kamoya. Amen. Okuyizwi lakaNkulunkulu. Jesus. Anikwazi ukuyempini senigqokile. Ninganayo into yokuhlasela. Amen. Nidinga inkemba yokuhlasela ngayo. Okuyizwi lakaNkulunkulu. Mase nifikile nithi simo yizwi ukuthi lithini. Nanti izwi lakaNkulunkulu. Ngithuma nanti izwi I send it out. Hallelujah. Ngoba ngiphethe. Hallelujah. Amen. Uvumeleke ngithi kuwe umusathane ezogadla umusathane ezokuhlasela indawo avamisa ukuba ayishaye yakho ushaya ingqondo. Amen. I stronghold of the enemy siba sengqondweni. Because we understand ukuthi ngamshaya ingqondo chances are uyakulahlekelwa yikona konke. That is why engqondweni yakho you need to set, you need to decide ukuthi mina I am saved, mina ngingumntwana kaNkuluNkulu, angika left angika right but ngime la ngime khona. Ngikhumbula inkomo zaseBethshemesh ezaziya eBethshemesh lithi iBhayibheli zathi mazisuka kwathathwa inkomo ezisancelisi lezi zinkomo zahamba uma zihamba wabekwa phezulu kwazo umphongolo lezi zinkomo uma zizohamba zihamba zithwele umphongolo ngoba kwafika izwi likhuluma lathi uma kunguJehova oshaya lesi sizwe lezi zinkomo ziyohamba ziqonde zibuyele kwisizwe sakwaIsrayeli. But if it is not God ziyakuphambuka endleleni. Bekade angekho ozalusayo, bekade angekho oyiqondisayo. Kodwa uma sekubekwe umphongolo phezulu kwazo, lithi iBhayibheli zahamba zaqonda, zashona eBethshemesh. Ababekhona bayibona zihamba zingaqondiswa lezi zinkomo ziqonde eBethshemesh. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli abaseBethshemesh bathokoza ukubona umphongolo. Hallelujah. Baba nenjabulo ukuthi nabu bukhona bakaNkuluNkulu bubuya. Amen. Nabu bukhona bakaNkuluNkulu buba phakathi kwethu.
ngoba endleleni zayihamba ikhala ubisi lifuna ukuya ematholeni liyocebisa kodwa lento engene kuzo yathi no siyaphambili siye Bethshemesh Amen. kosenente sithwele Amen. ngoba umungeniwe kunomehluko uma kunento phezulu kwakho kuyabonakala kuze kusho bona abantu bathi awuhambi wedwa wena we recognize and acknowledge ukuthi amazulu agibele phezulu Hallelujah. Hallelujah. Satan negazi Yes. shayini Hallelujah. kwanga uNkulunkulu angayibiyeli ingqondo zethu Oh. asivikele Thank you, Lord. kunezinto esingena kuzo Yeah. bese siyaphuma thina Hallelujah. lezo zinto ezifana kube khona abangena kuzo Yeah. bese bangaphuma Amen. because the magnitude Yeah. weight them down Yeah. abanye ba-admithwa le kule ibhedlela eyidila nemikhumbulo yabantu Yeah. ngenxa yezinto Yeah. ngenxa yokwehlelwa izinto angakhonanga ukuthi azi-absorb Hallelujah. Amen. wena umugadla esitheni Yes. ugadla ngamadolo Yeah. uphinde ugadle nangezandla Amen. impi yakhe enkulu isezandleni Hallelujah. kumele ukwazi ukusebenzisa izandla zakho ngendlela efanele so that uzokwazi ukunqoba Amen. uDavide eyobhekana nebhere nengonyama Yeah. simuzwe landisa athi inkathi ngisehlane kwavuka ingonyama ibhozomela izimvu zikababa ngayibamba mina ngayidwengula ngezandla zami kwavuka ibhere nalo ngalibamba ngezandla ngakhipha imvu kababa Amen. kodwa uma sekayobukana noGoliath Hey. simthola uphethe isilingo Yeah. namatsha ofana Yeah. lokho veza ngokusobala ukuthi izimpi oyobukana nazo azinqotshwa ngendlela efanayo Amen. okwakho nje ukuthi uhlale enkosini uthi baba naku ngivukela Yes. nansi impi imise ngakini Yeah. simakade siyonqoba kanjani Yeah. because uJehova uyoveza indlela ukuthi lempo bukane nayo uyinqoba kanjani Amen. sifunda incwadi yamaHubo chapter 144 verse 1 siphinde sifunde incwadi kaExodus chapter 17 verses 8 to verse 12 the book of Psalm 144 verse 1 as well as Exodus chapter 17 verses 8 to verse 12 iBhayibheli lifunda nganansi indlela incwadi yamaHubo bangabonga uJehova idwala lami ofundisa izandla zami ukuhlasela neminwe yami ukulwa Amen. Exodus 17 verses 8 to 12 ufunda nganansi indlela wase ufika uAmaleki walwa noIsrayeli eRefidim Mose wathi kuJoshua sikhethela amadoda aphume ulwe noAmaleki sasa ngizakuma esiqongweni sentaba induku kaNkulunkulu isesandleni sami uJoshua wenze njalo njengalokho uMose eshilo kuye walwa noAmaleki oMose noAaron noHuri bakhuphukela esiqongweni sentaba
kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe uIsrayeli wahlula kepha nxa esehlisa uAmaleki wahlula kodwa izandla zikaMose zabanzima noma zakhathala bathatha itshe walibeka phambi kwakhe wahlala kulo oAaron noHure basekela izandla zakhe omunye engalapha omunye engalapha zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona imali singavala namehlo liyaphila lingowe emaphakadeni waliphefumulela ulithembile izwi lakho uyalazi uyaligcina uyalilonda sibusise ngalo seliphumile aqede lenzo umsebenzi bese uKristu uyadunyiswa bese uKristu uyaphakanyiswa ibandla lonke lithi amen. Amen. Izandla zethu uma zakhiwa enye ama functions awo zakhiwela ukuba zibe. Izandla zethu zathi uma zakhiwa kwathiwa zizosiza indawo eziningi. Amen. That is why ungakwazi even nokugijima ufake izandla esikhwameni. Amen. Hallelujah. Amen. That is why one of the sports esidumile sisaziyo uma abantu belwa abasebenzisa izandla, that is the sport of boxing. Amen. That is why incwadi yamaHubo ithi uJehova ufundisa izandla zakhe ukulwa. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu athi ngithembile mina ngisuke ngithembe lamandla sezandleni zami because ngiyazazi izandla zami ukuthi yini ezikwazi ukuthi zingayenza. Mangithi ke kuwe kuyiSunday yokuqala kuNovember. Yes. Emhlabeni sisempini. Amen. Impi esilwayo ke asiyilwi sisodwa. Yes. Siyilwa noJehova ohlezi njalo emenga kithi. Amen. Okumangalisayo ukuthi sithi sisempini kodwa sine assurance yokuba thina singaphezulu kwabanqobi. Amen. Sinqoba ngaye owasithanda ngoba nguyena ophinda asihole nasodondweni lomqobo. Amen. Okwenzekalayo ke bazalwane nako okokuqala ukuthi uJehova ufundisa izandla zethu ukuhlasela. Yes. Aphinda afundise neminwe yethu ukulwa ukuthi uma siya kulempi siyawulwa kanjani. Amen. Okwesibili ilokhu abantu bakaNkulunkulu kuhambe kube khona izimpi ezibavukelayo. Akwenzeki ukuthi aphile nje angahlushwa. Yes. That is why lithi iBhayibheli encwadini yeZenzo ngalezo insuku inkosi yanquma ukuba ihluphe abathile bebandla. Kukhona bahambe bahlushwe. Kukhona bahambe kube khona izimpi ezibavukelayo endleleni. Amen. Zibakhona bazalwane. Yeah. Thina sesibonga ukuthi uNkulunkulu uhlala eminanga. Amen. Akavumi ngathi. Amen. Hallelujah. Amen. Siba neassurance Yes. ukuthi uJehova ungena nathi. Amen. Sisakadelo kaphinde futhi aphume nathi. Yes. Okwesithathu encwadini kaExodus chapter 17 ama-Amaleki afika azohlasela uIsrayeli. Yes. uMose wathi kuJoshua khetha amadoda nihambe nina niempini thina sizoya entabeni. Hallelujah. Amen. Uma efika entabeni wathi ngize kuJehova
ngoba futhi ngiphethe nenduku kaNkulunkulu njengoba ngila ngizoyiphakamisa ukuze zonke izitha zikaNkulunkulu bese ziyahlakazeka. Amen. Akahamba yedwa uMose, wahamba noAaron behamba benoHuri ukuthi omunye abe ngaka right omunye abe ngaka left, so that uma uMose ephakamisa izandla bese uIsrayeli uyaqala uyanqoba, but ngokuhamba bese uMose uyakhathala bese izandla ziyehla. Uma kwehla izandla uIsrayeli uyanqotshwa. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba laba bazalwane into bekade bayiyele ukuba bamseke uMoses. Support. Ezinye zezipho yakuyinqoba uyawinqoba ngokuthi unobani ekhoneni lakho. Ubani lo ukhuluma kuwe. You need to find someone ozokhuluma okuthile kuwe. You need to find someone ozobe akhuluma amazwi akwazi ukuthi akwakhe wena. Amen. Susabonke labantu abakhuluma okunegative. Because nento kuwa bayibulalayo usuku nosuku. Hallelujah. Amen. Find a person who will speak life to you. Hallelujah. Amen. Udinga ukuthi kube nomuntu okwesekayo. Okholelwa kwizinto nawe okholelwa kuzo. Noma ungabonakala ukuthi wenzani, but athi ngiyabelieve kulo yamuntu. Ivision ayiphethe ngiyabona ukuthi it's something huge, it's something eyoshintsha umhlaba, iyothi uma seyivela abantu beyibona bese kuba khona ukunyakaza okubakhona. Amen. Hallelujah. Amen. You need someone. Yeah. Udinga umuntu okukhulekelayo. Amen. Abanye abantu abasikhulekelayo sibazi nokubazi, but bayaqhubeka basithwale ngomkhuleko. Bathi Jehova uzube nabo, Jehova bangajiki insuku zimbi, Jehova bathwale. Sibona how amandla bese waphela, but ngoba ukhona lo osikhulekela angaphezi siyaqhubeka sithi press on. Amen. Number 4, thola indlela yokulwa Amen. lempo zobukana nayo. Yes. Strategize before uyempini. Amen. Maye kuwe uma uzoyithola ubukane nesimo ungazi ukuthi kumele ukuba wenze njani, because ikhanda lakho will be all over the place, but become strategize. Amen. Sisempini sinqoba kanje. Amen. How do we overcome? Yini uma ngempini ngiba honest to myself, Yes. yini indawo enginamandla kuyo, ngiyazazi ngithi nginamandla ngapha. Amen. Yini indawo engibuthakathaka kuyo, what is my weakness? Once I understand my weakness, then I can cover my weakness. Yes. Ukuze isitha singa celebrate ukuthi si understand my weakness bese sisebenzisa yona. Amen. The timing something wrestling. Bebathi mabashayana lapha bese omunye alimala idolo. Amen. Uma elimale idolo, the opponent angeke yenze into. Uyohlala kule dolo leli limele ngoba uyabona iweakness nayo. Amen. Hallelujah. Ngoba Amen. izinto lezi azishayi ngoba zishaya ngoba zi-understand weakness yethu. Hallelujah. Amen. Injalo nje, if we could understand our weakness and then saba nendlela of how to cover it and then bese siya overcome kube sinqobile. Amen. That's why Paul athi yes, I have a weakness, but semfundile yodwa ukuthi ngithokoze ebuthakathakeni bami. Now the weakness yami yokuthakathaka uvela ngoba ngithokoza ngabo, uvela kungazuthi amandla ami. Amen. Praise the Lord. Amen. Omunye wathi asemcimbini kunephathi bamnomshado bambemini wayibika yabo
wathi nenkinga njengoba ngimemile ukuthi uzohlanganyela nami. Inkinga yami ukuthi nginesandla. Ngiyathatha. Angisakhona ukuyicontrola. Yazenzakalela. Ngabona ikhezo ngiyathatha. See whatever. Mazambane. Wathi ngicela ukuthi mase ngahamba ningikhuthuze. Angifuni ukuhamba nendoze. Amen. Hallelujah. Amen. Understand your weakness. Khumbule futhi noma is an island. Amen. Siyadinga. Yes. Hallelujah. Amen. Kuneziphi ozoyinqoba ngokuba uye wathandaza kuphela. Wadumisa uNkulunkulu. Amen. Wangayiphatha nanokuyiphatha indaba yaleyo mpi. Yeah. Ubone sowunqoba. Yes. Ngoba uNkulunkulu enakekele udaba lwakho. Amen. Timotheo oqala uthi thanda ukuba wonke amadoda akhuleke endaweni zonke aphakamisa izandla ezingcwele engenalulaka nokuphikisana. Amen. Kunamandla bazalwane ekuphakamiseni kwethu izandla. Amen. Because it's a part of our warfare. Yeah. Lapha bengibhala ukuthi our earthly warfare indlela esizolwa ngayo Amen. ukwazi ukuphakamisa izandla. Ngoba uma uphakamisa izandla uthi I surrender. I Amen. give myself to you. That is why ngiphakamisa izandla. Anginake ngugodlayo ngigodlela kona. Konke kwami kusobala. That's why I'm lifting up my hands. Hallelujah. Amen. Indumise vela kuwe. Yes. Iyamnyakazisa uNkulunkulu. Amen. Ungalenzi iphutha ukuthi lapho sezikwehlela khona izinto. Lapho imvula sezikunetha. Bese uqede ungadumisi. Amen. Dumisa uNkulunkulu. Kwangazuthi unqanyukelwe ulayini. Udumisa uNkulunkulu. Kwangazuthi konke kuhamba kahle. Uthi kufanele udumo. Izinto zama ihlangane. Bathi ngiyakudumisa ngoba wena unguJehova. Angazi ukuthi imili yami elandelayo iyoqhamuka kuphi. But I give you praise for being there. Hallelujah. Amen. Lumfanele udumo. Joy. Zobona uJehova iguqula zonke lezi zinto. Amen. Lezi zinto bekade ucabanga ukuthi yiziphi uJehova uzombona ephenduka. Ubona kuphunqoba, ubona kuphula. Uthi hawu uNkulunkulu wami kanti usenami. Hawu Jehova kanti ungithanda kangaka. Thekuwe zimbili indlela Hallelujah. zokunqoba. Amen. Yeah. Sometimes melulwe, Yeah. sometimes melunga. Amen. Ukukhumbula silwi njengabeso. Yes. Ngakhutshwa omunye umzalwane ngelinye ilanga. Afake ikholo. Amen. Athi yabona manje Yeah. athi sengiyadeleleka. Ngithanda wazi ukuthi ngapha kwale kholo loyibonayo Hallelujah. kunomuntu. Amen. Zobeka ikholo lophansi ngidile nomuntu manje. Amen. Hallelujah. Amen. Asili njengabantu. Amen. Asihlaseli njengoba bona behlasela. Amen. Ezinye zezimpi sinqoba ngokuba siye sathula. Yeah. Kunento ekudlayo. Uma ufike kumuntu wazolwa naye wazomhlasela wenza wayithe ukuthi yabo manje ngiphakeme like imphezulu ngizomtshela ngenze yonke into. Amen. Bese loyo muntu angakuphenduli. Amen. Iyakudla leyo nto. Amen. Usengikhulume kangaka ngiyavutha malanga. Hallelujah. But
ngihamba nje wayengangiphendulanga Yeah. ngoba ezinye zezimpi asiyikuyinqoba ngokuthi thina sithele. Amen. Hallelujah. Amen. Kwesinye isikhathi kungcono ukuba nokuthula Amen. kunokuthula right. Amen. Praise the Lord. Amen. Sesigcina ke bazalwane, Yeah. sonke sinezimpi ekumele kuba siziwe. Amen. Hallelujah. Amen. Akekho okuholiday la emhlabeni, Yeah. akekho ngahlaselwa, Hallelujah. akekho ngavukelwa izinto. Amen. Lithi iBhayibheli uma likhuluma ziningi inhlupheko Yeah. zabalungileyo, Amen. kodwa uJehova ubakhulula kuzona zonke. Hallelujah. Khumbula uJehoshafati ngelinye ilanga Yeah. lithi iBhayibheli kwathi impi imise ngakubo, Yeah. wayenkosini wathi Jehova naba besivukele, Yeah. uNkulunkulu senze kanjani. Uma esaphenika lithi iBhayibheli uJehova wathi ningathuki Jehoshafati, Yeah. yenzani into eyodwa, thathani abapristi nibabeke phambili. Abapristi uma behamba phambili bese nina niyadumisa, bese nina nibalandela ngemuva. Uma nibalandela ngemuva nidumisa, kule mpe nibukele nayo akudingi nanokuthi nilwe, because mina Jehova ngiyophonsa confusion ey'theni zenu, nizobona izitha zenu zishayana zodwa. Akudingi ukuthi niphakamise izandla nina nilwe nalezi zitha. Mina Jehova ngiyakunilwela ngoba impi ingeyami mina uNkulunkulu. Amen. Ekugcineni kwempi olwelwa yona uJehova, Yes. izitha zakho Hallelujah. ziyakukhokhela. Amen. Amen. Izitha zakho zizokukhokhela ngokuthi ziyeza kusukela. uNkulunkulu uyokwenza indlela, uNkulunkulu uyokwenza into eyokwenza ukuthi kube khona umvuzo oyakuwamkela wena ngokubuye wahlushwa. Awuzuhlushwa mahalo uhamba noNkulunkulu ngoba uJehova uyokwenza indlela ukuthi ukhokhelwe wena Amen. ukuze kususwe Hallelujah. inhlungu yakho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Isifundo sezwi lenkosi osuku lwanamhlanje siphelela la kwanga inkosi ngabusisa ukufundwa kwezwi layo. Ibandla lonke lithi amen. Amen.